12 p.m. in Etudi in the central region of the country, same time in Douala, where we are live. Good afternoon, dear viewers. Welcome to the midday bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la Flessine. Bon après-midi, et c'est Luciliangou. Madame, Monsieur, bon après-midi, bienvenue au journal bilingue chez Équinoxe Télévision. À la une de l'actualité présidentielle 2025, le candidat du PCRN, Libi, a lancé sa campagne électorale dimanche dernier à Bepanda Omnisport à Douala devant une foule nombreuse de partisans. Il a présenté son programme national axé notamment sur la lutte contre la corruption, l'industrialisation du pays et la réforme du système éducatif. Fabrice Eloumou, Cédric Chouna, reportage. C'est une marée orange qui a fait le déplacement derrière le stade Omnisport de Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Militants et sympathisants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, sont venus nombreux soutenir leur candidat à la présidentielle du 12 octobre, Libi. Ils ont dit qu'ils ont les moulinex et les abeilles. Mais la vague orange apporte les abeilles et les moulinex. Tenue, casquette, écharpe, tout ou presque est aux couleurs de son bulletin de vote. L'orange, désormais symbole du ralliement pour ce parti qui rêve de l'alternance. Ils ont promis en 2014 qu'ils vont construire le premier tramway ici à Douala. Vous avez vu ça? En 2019, ils ont promis qu'ils allaient construire le premier hôtel Radisson Blu à Douala. Ils sont allés chasser les populations de Dikolo. Vous avez vu cet hôtel? Un message qui trouve un écho favorable dans les rangs de ses partisans. C'est l'espoir de la jeunesse, c'est le candidat qui fait vibrer les jeunes aujourd'hui. C'est le seul candidat sur qui repose l'espoir des jeunes Camerounais aujourd'hui. J'ai entendu dire qu'il avait été refusé de tous les meetings de partout. Nous nous sommes permis de partir de par le monde pour démontrer que le changement n'est pas une question d'inactivité. Il faut être présent. Et je dirais à tous les jeunes, si un temps soit peu, ils sont jeunes. Si vous ne vous levez pas pour le changement ne viendra pas à vous. En 2018, pour sa toute première participation, Libi avait terminé 3e avec 6,28% des suffrages. 7 ans plus tard, le leader du PCRN se présente comme l'alternative crédible. Nous, au PCRN, lorsque nous avons lancé notre campagne, nous vous avons demandé de donner 500 000 francs, 2 000. Chez ceux que vous avez vus à la télé, ils cotisent 5, 10, 25 millions, alors qu'ils ne sont que des fonctionnaires, directeurs généraux ou ministres. Ils ne sont pas hommes d'affaires. C'est l'argent du détournement, l'argent de la corruption. À quelques jours de l'échéance électorale, Libi, le candidat du PCRN, mise sur la mobilisation populaire ici à Douala. Un pari stratégique puisque la capitale économique du Cameroun reste l'un des terrains les plus courtisés par les 12 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Et l'ambiance électorale s'intensifie autour de Belobouba Maïgari. En plus du soutien de Ateki Caxton, candidat du PAL, il bénéficie désormais du soutien du bâtonnier Maître Akeremouna qui s'est officiellement retiré de la course en sa faveur. Le reportage ouvre le meeting de l'UNDP à Douala avec Jean-Paul Boyo et Dalastana. C'est un autre moment fort de cette deuxième journée de campagne électorale ici à Douala. Belobouba Maïgari, candidat de l'UNDP, accompagné des candidats à Keremouna du Parti Univers, Ateki Seta Caston du PAL, ont fait leur entrée en scène sur la place du meeting de Newbell dans le 2e arrondissement. Ils ont aussitôt donné les raisons de cette alliance. Je lui ai demandé 3 choses. Est-ce que vous vous engagez dans la lutte contre la corruption? Il m'a dit oui. Deuxième chose, il y a une chose que nous les anglophones connaissons bien, c'est la fédération. Dans la forme de l'État, est-ce que vous vous engagez pour ça? Il me dit oui. Troisième chose, je lui ai dit, moi je viens du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des problèmes énormes là-bas. Est-ce que
vous allez mettre devant pour essayer de régler ce problème. Il m'a dit oui. Cette élection est un choix entre ceux du système et ceux qui ont le courage. Par ces deux ralliements pas des moindres qui interviennent en l'espace de 24 heures, l'ancien Premier ministre se défait ainsi de son étiquette de candidat du Grand Nord. Devant un public conquis, Bello Bouba Maïgari a salué la décision des deux candidats. L'heure n'est plus aux beaux discours seulement, ni aux promesses en l'air. L'heure n'est plus aux divisions qui nous affaiblissent. L'heure est venue de faire un choix responsable, un choix qui protège l'avenir de nos enfants. Sans pourtant dévoiler son projet de société, le candidat est monté d'un cran en dénonçant la situation de chômage actuelle qui mine la jeunesse. Il a clos son meeting en appelant les autres candidats à le rejoindre pour sauver le navire Cameroun. Lors du lancement de la campagne du RDPC dans la région de l'Ouest, les cadres du parti ont présenté Paul Biya comme étant le seul candidat porteur d'un projet crédible pour le Cameroun. Ils ont appelé les populations à se rallier une nouvelle fois au président sortant. Compte rendu, Viviane Tonfak, Robert Kenny. Les gradins et même la pelouse du stade de Bafoussam-Bamendi, bondés de militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des effigies du candidat de ce parti politique à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 présentes ci et là à l'occasion du meeting de lancement dans la région de l'Ouest de la campagne électorale de Paul Biya en course pour un 8e mandat à la tête de l'État du Cameroun. Les cadres du RDPC ne manquent pas d'arguments pour motiver leur soutien réitéré à l'homme du renouveau. Paul Biya est un homme concret, il offre une vision solide. Une gouvernance stable et l'avenir sécurisé. Ces innombrables relations dans tous les secteurs sont tangibles et palpables dans tout le Cameroun. Notre pays est chantier dans tous les domaines, car à ceux qui doutent, Paul Biya répond par l'action et cela se voit. Il sollicite un nouveau mandat avec un programme plus ambitieux et réaliste. Son programme réaliste, insiste-t-il, contraste avec ce qu'il qualifie d'illusion que les candidats de l'opposition miroitent aux électeurs. L'Ouest réaliste choisira Paul Biya, assuré d'être le choix du Cameroun entier. Entre les candidats sans programme, sinon le chassement, les inexpérimentés apprenants et les has-been quittant le bateau pour rêve d'ambition et d'ego surdimensionné. La stature inspirante et rassurante de Paul Biya fondée de l'espoir de toutes les Camerounaises et les Camerounais qui ont le bon sens et le pragmatisme en partage. La forte mobilisation observée à ce meeting est présentée par certains comme un signe de l'adhésion des populations de la région de l'Ouest au programme du candidat Biya. Vous avez vu la grande mobilisation des populations de l'Ouest qui sont venues comme un seul homme pour soutenir la candidature du président Paul Biya. Ça veut dire que les populations de l'Ouest ont le président Paul Biya à cœur. À ce meeting, plusieurs artistes, musiciens et comédiens ont prêté de leur voix pour pousser Paul Biya vers un nouveau septennat après 43 ans de pouvoir. Campagne électorale lancée. Les candidats disposent désormais de 13 jours pour convaincre les électeurs. Les Camerounais ont au bout des doigts les nombreux chantiers à réaliser. Dans ce reportage que signent Cédric Ding et Danny Warren II, ils expriment leurs attentes vis-à-vis des candidats à l'élection présidentielle. Voici le reportage. C'est parti, ça y est, la période consacrée à la campagne pour le scrutin du 12 octobre prochain est officiellement lancés. Ils sont donc 12 candidats qui viendront vers vous pour vous présenter leurs différents projets de société en vue de solliciter vos suffrages. Mais vous, qu'attendez-vous concrètement de ces 12 qui viendront vers vous durant cette période de 15 jours? Nous vous avons posé la question. Comment dirais-je? Les routes, les hôpitaux, les écoles, quand tu vois l'extrême nord chez nous, inondation par-ci, inondation par-là, il doit nous dire ce qui va nous... Ce qui peut nous aider, ce qui nous peut aider, parce qu'on attend ça déjà. Ce n'est que la vie chère, là, que tout, même si l'impôt est qui non,
Celui qui va gagner, gagne. Mais qui vient au moins il réduit la vie chère. On marche avec 5 000, tu ne peux plus même faire un riz sauté. Il va me faire la route. Parce que moi, si on se fait camion, nous, on n'a pas les routes. Non seulement qu'on souffre, la route de Mora Koussiri, quand on gagne là-bas, la route est coupée. Tout le Cameroun doit être en chantier. Parce qu'il n'y a rien qui marche au Cameroun. Renforcement des projets infrastructurels, les routes, l'eau, l'électricité, autant de réponses diversifiées de la part des Camerounais. Mais à côté de ceux qui se sont exprimés et qui nourrissent des attentes, il y a ceux qui sont beaucoup plus sceptiques et qui n'attendent pas grand-chose des 12 candidats en lice. Mais concrètement, pour ma part, je n'attends pas grand-chose des 12 candidats. Parce que chaque année, c'est pareil. Les mêmes promesses, ça ne change pas. Qui est-ce qui peut nous garantir? Je ne vois pas. Sincèrement, ça c'est mon avis. Je ne vois pas. Eh bien, entre attente, désespoir et même appréhension, sentiment de défaitisme aussi, les Camerounais, vous l'avez vu, soufflent le chaud et le froid. Qu'importe, il faudra pour chacun d'entre eux être capable de faire son choix au jour du 12 octobre. Un public reportage pour mettre fin à la première partie de ce journal. 72 employés méritants du groupe des hôtels La Falaise ont récemment été décorés de la médaille d'honneur du travail remise par les mains du gouverneur de la région du littoral. Cette distinction vient récompenser leur dévouement et leur fidélité à l'entreprise, des valeurs saluées par la présidente directrice générale. Voici le public reportage. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui sont conférés, nous vous décernons la médaille d'honneur du travail en or. Aux valeureux travailleurs, la nation reconnaissante. Le 16 septembre 2025 à Douala, 72 personnels méritants du groupe des hôtels La Falaise reçoivent des médailles d'honneur du travail des mains du gouverneur de la région du littoral en présence de la PDG Jeannette Moncam. Vous avez pendant de nombreuses années fait le choix, et à raison, de lier votre vie professionnelle au développement du groupe des hôtels La Falaise. Aujourd'hui, cette fidélité vous vaut l'honneur d'être célébrée en présence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur du littoral, et encore plus au nom du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. 105 métaux précieux, dont 13 en or, 40 en vermeil et 52 en argent. Une reconnaissance méritée pour ces braves hommes et femmes qui ont bossé dur avec loyauté et abnégation durant 10, 15 ou 25 années de leur vie. C'est un parcours, il a été très dur, mais on a tenu le coup. On a été apteurs, on a été vaillants, on a été courageux de traverser tous les obstacles pour arriver et obtenir ce joyau qui est là. Et je tiens à remercier personnellement et particulièrement Madame la PDG. Je dis merci au Seigneur de m'avoir mis Papa Moncam sur mon chemin depuis 1992 où j'en dans cette entreprise comme chef réceptionniste. Et aujourd'hui, j'ai fini comme gouvernante générale et responsable conseil. Je donne alter égaux de la gouvernante générale. 33 années de service, de bons et loyaux services. Je dis merci à Dieu, je loue le nom de l'Éternel. Et je dis à Madame Moncam Jeannette, merci d'avoir mené ton peloton jusqu'ici. Non, maman, tu mérites, tu sais garder tes enfants. Une cérémonie conviviale marquée par une messe de bénédiction, toute chose qui traduit un climat serein au sein du groupe des hôtels La Falaise. Vous étiez témoin tout au long de cette cérémonie et vous avez suivi le mot du représentant des délégués du personnel et des représentants de tout le personnel. Ce n'était qu'un mot de remerciement. Et quand on dit merci, ça veut dire que tout a été bien accompli de part et d'autre. Que ce soit de la part de l'employeur, que ce soit de la part de l'employé. Chacun a accompli sa tâche. C'est pourquoi nous avons tenu à dire merci. Merci parce que c'est pas tous les jours que l'employeur est reconnaissant, que l'employeur essaye de vous mettre au devant de la scène pour votre travail de tous les jours. Avec son premier établissement inauguré en 1971 à Douala, le groupe des hôtels La Falaise est aujourd'hui un acteur majeur dans le secteur du tourisme et du loisir au Cameroun, employant au total 584 personnes en 2025.
Voilà, c'est la fin de la première partie du journal. La deuxième en anglais avec Essieloussi Liengo. Exactly, La Fleur Signé. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. 13 days to the presidential election, Barrister Kere Muna withdraws his candidacy from the race to Etudi by supporting Belobuba Maigari, leader of the NUDP political party. This decision was made over the weekend, that was on Sunday, in the New Bell neighborhood. So far, Barrister Kere Muna is the second candidate to withdraw his candidacy after Tekiseta Caston's endorsement of Belobuba Maiga. We have the details of the meeting with Immaculate Fogwe. In a shocking move, Barrister Kere Muna withdraws his presidential candidacy to support Belobuba Maigari, leader of the National Union for Democracy and Progress, NUDP party. The announcement, made during a campaign rally in Douala's New Bell neighborhood, was met with applause from UNDP militants, supporters and sympathizers. This surprise decision comes just a day after Barrister Kere Muna held his campaign in Tiko, Southwest region. The core of my message is it's not being president, it's carrying out an objective. Once I'm satisfied that the main preoccupation that I carry, somebody else can carry them, and that somebody else can permit me to carry out those objectives, I'm satisfied. Muna is the second candidate to withdraw following Ateki Seta Caston, a candidate of the Liberal Alliance Party, PAL, who endorsed Belobuba Maigari on the first day of the campaign in Yaoundé. If you want to vote for change, this is the candidate you're looking at. If you want jobs for our young people, vote Bello. If you want peace and reconciliation in Cameroon, vote Bello. Speaking at the campaign ground, Belobuba Maigari applauded their decision to join him while assuring the population that their votes for him will be a turning point for Cameroon's history. Mais je suis venu vous dire que chaque voix compte. Je suis venu vous dire que le pouvoir de changer ce pays est entre vos mains. Can these alliances be the expected turning point that can maximize opposition chances of unseating President Paul Biya? Let's wait and see. The opposition Social Democratic Front, SDF political party, equally officially launched its presidential campaign in Bamenda over the weekend, a stronghold in Cameroon's conflict-affected northwest region. Honorable Joshua Osi began his campaign amid separatists imposed lockdown. Details with Mbu Stella. Bamenda people are one who not overcome. Bamenda reopened today after a week of lockdown imposed by separatists. Despite the threat, the Social Democratic Front rallied supporters on the commercial avenue to mark the start of its presidential election campaign. We are saying that we will stop the violence in the northwest and southwest in the first 100 days of my mandate. We have the capacity to do this, and there is no other candidate who knows the northwest and the southwest better than I do. And that notwithstanding, we have clear proposals on how to get there, because we understand that to make peace, you need to talk to the other side. For us to be able to solve the root causes of this crisis, which are political, we need to be able to discuss openly, frankly. The SDF's candidate, Joshua Osi, also presented his ballot paper, describing them as the people's strongest tool for change. The pink ballot in this election is the strongest bullet Cameroon has ever had. The SDF says it remains a symbol of opposition in Bamenda, where its late founder, Nijon Frundi, once challenged the dominance of President Paul Biya's ruling party. Today, his son says the bravery of Bamenda people can still secure victory. We are campaigning in this region, in these two regions. It is not a simple task to come here and have these numbers here. It took a lot of courage and determination. We're not here for optics. We're here for a message. We're here for commitment. It's because our conviction is that
The struggle for the change of Cameroon started here. The rest of Cameroon needs a message from these two regions. The people must find it in them. They must dig deep and send the message across. Come October 12th, we will beat them. With the campaign on the way, the question is whether voters in the Northwest and Southwest can freely cast their ballots in a region still caught between politics and conflict. From the crisis-hit Northwest region, we take you to the Southwest region where Honorable Joshua Osei equally had a meeting with party supporters and sympathizers, while in Kumba, in the Meme division, SDF party's presidential candidate Joshua Osei called on his supporters to rally behind him on October 12. Honorable Joshua was speaking at a rally that was yesterday, where he also emphasized that voting for him means endorsing job creation, improved education, enhanced healthcare, and restoration of lost national assets. Before the rally, Honorable Joshua Osei attended a service at the Presbyterian Church in Kumba to seek God's blessings ahead of the October 12 election. Now, let's take a listen to the SDF presidential candidate in this excerpt. You don't campaign when you are in family, you don't campaign when you are in your own place. I'm a Kumba boy, so I came here to collect your blessings. We need to change the system, and that I am the candidate coming in to change the system, whereas 11 other candidates are vying for the position of the king. And I think that power needs to come back to the people, and for that to happen, we need a new federal dispensation. I tried to explain in simple terms how that can work, and knowing that changing institutions is not all, we also need, it's a matter of urgency, to put in place socio-economic measures to, first of all, alleviate poverty, secondly, to create jobs for the youth, thirdly, to be able to provide basic services for the people of Cameroon. And I say and I repeat that the Joshua Osei presidency will give free education to Cameroonian children from the nursery school to the upper sixth level. I say that basic health care will be free of charge, and I also say that delivery, that is getting a baby, will be free of charge from the moment you discover your pregnancy up to the second year of the child, even if the delivery is by C-section. Honorable Joshua Osei speaking there in Kumba in the Meme division of the Southwest region. We stay in the Southwest region to have a feel of the CPDM campaign that also took place in Tiko in the Fako division. Professor Nalova Lyonga, who heads the campaign in the Fako division, encouraged the people of the Fako division to vote massively and support His Excellency President Paul Biya on October 12. Professor Nalova Lyonga equally shared that Paul Biya is a visionary leader capable of changing the country. We have the details in this report compiled by Davison Maimo. Father, we bless your name today. After the Southwest CPDM regional campaign launch by Prime Minister Chief Dr. Dion Gote on Saturday, October 27, Sunday, October 28, saw the 10 of the Fako divisional launch led by the CPDM divisional campaign head, Professor Nalova Lyonga, at the explanade of the Tiko Council. The CPDM divisional launching in Tiko is a well-calculated move by the ruling CPDM party, given that Tiko, within Fako division, used to be an opposition stronghold. The message is that we are as constant as the animals of the bush and the animals of the sea. The lion, the elephant will always remain an elephant. The tortoise will always remain the tortoise. We are as strong as our head of state. And we know who our candidate is, President Paul Biya. So we remain that constant. The divisional launching saw the CPDM demonstrating its strength with a massive turnout of militants and sympathizers who assured victory in their respective subdivisions. Ludwig Makaka Williams, Section President, Fako 1A. Fako 1A has always stood the test of time,
and I'm very much convinced come October 12th, FACO 1A is going to have a well-deserved 100% vote for the CPDM. I am Emmanuel, president of the West Coast CPDM communal campaign team. I want to equivocally and forcefully say that the CPDM is well implanted in the West Coast subdivision. The CPDM has worked so hard in that subdivision, and the CPDM is loved so much by the people of that subdivision because of its records and its projects. In her campaign word, Professor Nalova Lyonga told the people of FACO Division that with Paul Biya, the development of the nation and FACO Division in particular is guaranteed. Everything being equal, the ruling CPDM party in FACO Division is poised to be victorious come October 12. While the socio-political crisis plaguing the Anglophone regions of the country for the past years is still a nightmare, presidential candidate Jack Buga Hagbe of the Cameroon National Citizen Movement officially launched his campaign on Saturday here in the city of Douala, while promising to resolve the Anglophone crisis but also ameliorate the living condition of the Cameroonian population. We have the details with Cedric Chakutio. More than 1,000 people were gathered at the BP Cité neighborhood to welcome Dr. Jacques Buga Hagbe, flag bearer of the Cameroon National Citizen Movement, who chose to start his campaign in his native town, a town that saw him grow. This year, 2025, is the year of the Cameroonian people. We'll be the one to choose the next president of this country. We will be the ones to do that. So do not lose hope. On October 12th, go vote. And make sure you control your vote. This is crucial that you go vote and you control your vote. Because they rely on intimidation, on psychological warfare. They want to make you believe that you have already lost. And I tell the people of Cameroon, do not lose hope. During this campaign, I'll go around the country to share a specific message with concrete proposals on our political and institutions. During his first speech, the presidential candidate presented to the public his 20 points known as the New Start. In his program, he emphasized on putting an end on the crisis in the northwest and southwest regions of the country. On October 12th, once I'm your president, I promise you that I will start the process that will end the Anglophone crisis peacefully. These are our brothers and sisters. We share the same names. We share the same culture. We share the same customs. There's no reason for us to continue fighting over nothing. I'll put an end to it. A new constitution will be finalized in Bamenda at the heart of the Western region. Through that unity conference, we will discuss main issues. What led to the Anglophone crisis. The second day, we discuss what could be done to address these issues that we found on the first day. And on the third day, we decide on which solutions will be in our new constitution and which ones will be a non-constitutional adopted. He also put a point of honor on education, where he will implement a free online teaching on phone with free internet, create job opportunities for the youth. Le Cameroun appartient au peuple camerounais. Le Cameroun vous appartient. To the national president of the party, his candidate brings a message of hope, focusing on unity, the unity needed by the Cameroonians. Les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest sont en train de croire. Son message est nouveau. Il prouve comment il va reconstruire ce Cameroun avec vous. Some weeks to the presidential election, this meeting could mark a turning point for presidential candidate Dr. Buga Hagbe, who hopes to embody the alternative expected by a section of the Cameroonian electorate to put an end to the 43 years of governance of Paul Biya, who is running for an 8th term at the head of Cameroon.
Honorable Kaba Libi, the president of the Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN, successfully held his campaign here in the city of Douala at Bepanda Omispo in the Douala 5 subdivision, though facing some challenges in holding the meeting in some parts of the country. Honorable Kaba Libi, speaking during the meeting, called on thousands who were present to support him as he is the candidate who is capable of changing their destinies. We have the details in this report. In an electric atmosphere, a vibrant crowd filled with assurance and hope for a brighter future gathered behind Honorable Kaba Libi of the PCRN party. On nous a refusé là-bas et nous nous sommes imposés ici. Nous voici à Douala. Honorable Kaba Libi, sharing his vision, reminded the crowd that the country is in dire need of basic social amenities and is entangled in a nightmare of economic hardship. On ne peut pas promettre l'espérance à un peuple qu'on fait souffrir. Un peuple qui se déplace sur les routes que nous connaissons tous. He states that voting for the orange color symbolizes the end of over 43 years of suffering, poor governance and embezzlement. C'est l'argent du détournement, l'argent de la corruption, l'argent du vol. Votez Kaba Libi le 12 octobre 2025. On va chasser ces voleurs. Rallied in Bepanda Omispo in the Douala 5 subdivision, Kaba Libi also promises Cameroonians that he will work to ensure the reduction of taxes, improvement of teachers' working conditions, including increase of salaries, industrialization of the country to create jobs for the youth. Ils ont promis en 2013 qu'ils vont construire l'usine d'engrais de Ferrostal qui sera alimentée par le gisement Jtb. Vous avez vu ça? A vote for Cabral to supporters and sympathizers of the Cameroon Party for National Reconciliation means change. I'm happy to be here today because I came far from Paris to be here to show that everything that must change, we must stand up to go and find the changement. We are talking about everything here, everything about health, about schools, about roads, about our life. I think that, and I know that is the best. If it was not the best, I would not be coming from Paris to come to be here. Cabral is the best. He's the changeman. The October 12 presidential candidate says there is no need to vote for someone Cameroonians cannot feel mobilizing in the field, especially during this period of official campaigns. Instead, they should vote for him, a vibrant Cameroonian capable of changing the country. Quand on se réunit autour de la photo d'une personne en son absence, c'est pour les obsèques. Et j'ai envie de dire au RDPC, n'organisez pas les obsèques du président de la République. Ladies and gentlemen, that was what we compiled for the midday bilingual edition. Thank you for staying till the end of the news. Do well to equally stay in the company of interesting programs on Équinoxe Television. La Flesnier, have a nice day. Have a nice day, c'est Lucie Liangou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision. Souvenez-vous, plus que quelques jours avant la date décisive, donc gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Bonne journée.